Originally set for August 12th, the national celebration of the International Youth Day was moved to September the 19th to allow for the border mobilization and planning. This year's theme, Youth Advancing Socio-Economic Transformation Through Technology and Partnerships, highlights the government's commitment to placing youth at the heart of Uganda's development journey. So kuluno yakiriza natuwa olunaku olulala era tugenda kujaguza olunaku lw'abavubuka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwa September oba ogw'omwenda nga tujja kujaguliza mu golf ground e Masindi, ekibuga ekisinga okunyirira mu Uganda yonna. So tujja kubeera Masindi. So nkubiriza bannamawulire, abakozi ba gavumenti, abantu ba bulijjo okusingira ddala abavubuka abasinga okuyimirizaawo eggwanga lino okujja mu bungi okujaguza wamu n'omukulembeze w'eggwanga nga twogera ku bizibu byammwe ebitugasiza wamu. Uganda remains one of the world's youngest countries. According to the 2024 census, 73.2% of Ugandans are under 30 and 22.7% fall within the national youth age bracket of 18 to 30. This youthful majority presents both a challenge and opportunity depending on how well the nation invests in their potential. Uganda's youth population is not a burden, it is the greatest resource. When empowered, skilled and supported, they will drive us to a more prosperous nation, inclusive and resilient future. I therefore invite all young people, stakeholders, members of government agencies, private sector, development partner, civil society and religious cultural leaders to join us in Masindi on 19 September 2025 as we celebrate the International Youth Day. Together, let us recognize the potential of youth, celebrate their achievement, and recommit to working alongside them in shaping Uganda we all desire. Barugahara Ateenyi, on behalf of the Minister of Gender, Labour and Social Development, for God and us. From the Youth Livelihood Program to the upcoming National Youth Innovation Fund, the government has rolled out several interventions to tackle unemployment, skills gaps, and limited access to capital. Then munkole ennungi ya President Museveni yateekawo ssente ensawo endala gye tuyita ya parish development model oba ssente ezigabwa ku muluka obukadde 10 bwaweereza mu muluka. Kwobo kiri mu tteeka nti abavubuka bajja kufunako ebitundu 3 ku buli 10 bwe bukadde 30 ku buli muluka ng'oteseko n'omuluka ogwa President Museveni gwennyini ogw'erwakitulamu azaalwa nabo bafuna miliyoni 10 naye nga kwezi 10 3 z'abavubuka. So mbakubiriza mwenna abamawulire abavubuka bamusiga nsimbi nga mu abamawulire ba tiktoka abalimi abazadde abakozi ba government n'abatali ba government aba bitongole binakyewa okujja mu bungi e Masindi okubugiriza omukulembeze n'okumanya ebizibu ebibiyita abavubuka bye balina n'okwogera programu z'abavubuka ezinabayamba okwekulaakulanya byebyo poze nga waliwo kyobuuza. As Uganda heads to Masindi for this year's International Youth Day, the government is set out to support Ugandans' young people who can and will transform the nation. Yoweri Kaguta Museveni is here with us.